El Reino Unido de Euchronia es un mundo mágico donde habitan varias razas diferentes agrupadas en 8 tribus. Estas son la tribu Clemar, que constituye la población más grande y su característica más distintiva son los cuernos que crecen sobre su cabeza. Luego están los Rusant, quienes se distinguen por sus orejas largas y puntiagudas. También existe la tribu Roag, cuyos miembros tienen una esperanza de vida más larga, y algunos viven más del doble que el promedio de otras tribus. Por su parte, los miembros de la tribu Isquia son reconocidos por sus alas de aves y su inteligencia. Además, está la tribu Nidia, cuyos miembros se caracterizan por sus ojos y cabello iridiscentes. Los Paripus son una tribu reconocible por poseer orejas y cola de bestia. Los que pertenecen a la tribu Euyev son de estatura pequeña, con alas y orejas de murciélago. Y por último, se encuentra la tribu de los Mustari, reconocibles por poseer un tercer ojo en su rostro. A pesar de los esfuerzos por unir verdaderamente a todas las tribus como iguales, la discriminación está muy extendida en el reino y algunas de ellas, como los Elda, son las que más sufren. Los Elda ni siquiera son reconocidos como una tribu en sí, ya que son considerados como un pueblo contaminado por la religión principal del reino, que cree que los Elda han heredado una magia peligrosa y herética de sus antepasados. Además, unos monstruos aterradores llamados humanos merodean por las fronteras de Euchronia, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, y solo son mantenidos a raya solo con la poderosa magia de la familia real de Euchronia. Un día, el palacio de Euchronia es atacado por unos misteriosos individuos. My lord, are you hurt? Back! A royal knight. A wench and nothing more. You knave! You know nothing of true knighthood. I pledged my life to the prince, and I'll not lose it to you! Highness! Don't falter! Give chase! Stop! They dare harm him! I failed him again. Highness! Highness! What is this? Y el príncipe del reino es puesto bajo una poderosa maldición, la cual lo sume en un sueño eterno. Para protegerlo, el heredero al trono es escondido en un pequeño pueblo del reino hasta que se pueda encontrar una cura a su aflicción. Los años pasan y todavía no se ha podido encontrar un remedio para despertar al príncipe, por lo que muchos creen que realmente ha muerto. Como si esto fuera poco, el militar más poderoso del reino, Louis Guiabern, asesina al rey, Hitlodeus V, para quedarse con el trono, pues él cree que se necesita alguien fuerte y que no dude en usar todo su poder para finalmente imponer la igualdad entre los habitantes del reino y enfrentar las amenazas de los humanos. Así es como Euchronia, sin un aparente heredero al trono, se encuentra sumida bajo caos y tensiones políticas. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, un joven sin un nombre determinado, por lo que lo llamaremos Iki. Él pertenece a la tribu de los Elda, y solía ser un gran amigo del príncipe en la infancia, por lo que está dispuesto a encontrar una forma de curar su maldición. Para lograrlo, Iki es enviado hasta la capital del reino, Gran Trad, donde debe enlistarse en el ejército para reunirse con un contacto y entregarle un mensaje secreto. Iki no está solo en su viaje, sino que lo acompaña una pequeña hada llamada Gallika, quien lo ayuda con su conocimiento y capacidad para sentir la magla,
una sustancia que es la fuente de la magia y se forma a partir de la ansiedad. Al llegar a la capital, Iki y Gallica se alistan en el ejército bajo las órdenes del capitán Klinger, quien los lleva hacia el fuerte fronterizo del norte, donde conocen a Leon Stroll, un joven perteneciente a la tribu Clemar y que tiempo atrás vio a su aldea ser destrozada por un humano. Sus padres perdieron la vida durante el ataque y él es de los pocos que lograron sobrevivir. Al llegar al fuerte, encuentran que el lugar está siendo atacado por un humano. Iki y Leon se enfrentan a la aterradora criatura, pero esta es más fuerte y termina hiriendo gravemente a Stroll. En ese momento, Iki libera un poder que desconocía tener, tomando la forma de un arquetipo, un espíritu que se manifiesta en aquellos que encarnan alguna característica de los héroes y reyes de antaño de Euchronia. Usando el poder del arquetipo, Iki puede derrotar al humano. Después de esto, Iki y Gallica dan con su contacto, el cual se trata de Grius, un caballero de la tribu Roag que se encontraba en el palacio la noche en la que el príncipe fue maldecido. Junto a él, se dan cuenta que fue Guiabern quien lanzó la maldición y creen que al acabar con su vida podrán despertar al príncipe de su sueño eterno. Esa misma noche, Iki conoce a More, un Clemar amnésico quien está atrapado en un espacio llamado Academia, una habitación llena de libros. More es también el autor de un libro que nuestro protagonista lleva a todas partes, el cual habla sobre un mundo ideal donde no existe la magia y las cosas son muy distintas a lo que se vive en Euchronia. Algunos consideran este libro como una utopía. More pide la ayuda de Iki para recuperar su identidad y averiguar por qué quedó atrapado en ese lugar, ya que solo él puede comunicarse con More por alguna razón desconocida, a lo que Iki accede. Mientras el grupo regresa a la capital, se encuentran con el capitán Klinger. I knew I'd find you here. You were the only one who never went up to the fort itself, after all. It couldn't have been anyone else. Who would have thought 3 sorry stragglers would make it past a whole unit of assassins? Bastard! You never intended for anyone to survive. You knew the human would be there. Naturally. You heard the reports. I only put more bait on the hook. I wasn't expecting that damn thing to be rampaging already. You sent those soldiers to their deaths. Why? Because the Kingdom's Guard is powerless before the humans, and only a pile of bodies will prove that to the public. So someone wants the King's Guard disgraced. And when the people need him most, a savior rises as their shield. Is that your game? Savior? Speak plain, boy. You think he's one of Luis's men? A pitiful flock needs its shepherd. If a little blood is what it takes to show them who their real savior is, then that's a price easily paid. That's why those sons and daughters died. For your savior. They aren't the first. The soldiers cry for reinforcements, the villagers plead to be spared. But I know better than to confront a human. A village? You refused. Wait, then you were the one who... "7 years ago, the first Flames Day of June, a village in the northern hills was razed to the ground. A village called Harlia." Oh, yes, that might have been a name. Then you made a fatal mistake, Klinger. You left one survivor! Stay back! Help me! You played right into our hands, you know. This was the only road without checkpoints.
A simple deduction. You're a disgrace to your title. I may not make it out alive, but as for you, you're hopeless! O thou who art seared with bitterness, O thou anguished traveler, it is time for thou to choose thy path. O lodestar, whose light reveals the king's own path, awaken. What? What the? Oh, no! I can't fail Lord Luis. Without him, I've got nothing left. You struggle in vain. I won't let you rob me of my glory! This is the way of the real world, little lordling! You call this real? Leaders abandon their people and the innocent die by their scorn. If that's the real world, then it can die alongside you! Stroll, al descubrir que su aldea fue atacada por culpa de Klinger, despierta el espíritu del arquetipo guerrero en él para enfrentarse al capitán. My name is Leon Stroll de Halietas. My home and my family were taken from me. I am the last of my house. I am the last of my noble bloodline. And in the name of my people, I will strike you down where you stand! I will show you a world with honor. Desafortunadamente, Klinger logra escapar. Durante el funeral del rey, Guiabern hace una entrada triunfal con el cadáver de un enorme humano para demostrar que Euchronia se encuentra en un grave peligro y que ante la falta de un rey, él es el único que puede salvarlos a todos. En ese momento, el espíritu del rey se levanta por encima del palacio. Antes de morir, el monarca había conjurado un hechizo que se activaría tras su muerte. Con esto él se convertiría en un ser celestial cuya cara se manifiesta para informarle a todos que cumplirá con los deseos de su pueblo si ellos quieren un nuevo rey. En 4 lunas, su alma abandonará este mundo y en ese momento un nuevo gobernante será elegido por un concurso de popularidad, donde cualquiera puede convertirse en rey mientras se haya ganado la confianza de los ciudadanos, sin importar su estatus social ni raza. Aprovechando la distracción de todos, Grius intenta atacar a Luis. Pero es detenido por la magia del rey. Alcest? I shall not suffer the defiance of my people's will. In my name art thou punished. Punished? Impressive. One of the royal family's dog. Rather poetic, I suppose. See how he has rewarded your loyalty. Pero Guiabern no tiene piedad con él y termina con la vida del caballero. En ese momento, un fiel seguidor de Luis llamado Zorba utiliza sus poderes como nigromante para levantar a los muertos y apoderarse de la catedral mientras busca la manera de hacerse con el cetro real para entregarlo a Guiabern. Iki y Stroll se encuentran con Hulkenberg, una antigua guardia real perteneciente a la tribu Rusent, y junto a ella deciden enfrentar a Zorba. Mientras se adentran en la catedral, Hulkenberg descubre que también puede invocar los poderes de un arquetipo, el del caballero, y gracias a eso pueden abrirse paso por el lugar hasta lo más alto de la catedral, donde Zorba ya tiene el cetro real en sus manos. En ese momento, el espíritu del rey interviene y le quita el objeto con su magia, ya que solo el legítimo heredero al trono puede poseerlo. Zorba no se rinde y utilizando sus habilidades despierta el cuerpo del humano en las afueras de la catedral. Afortunadamente, Iki, Leon y Hulkenberg lo derrotan, pero Zorba logra escapar con vida. Más tarde, el grupo decide participar en el torneo por el trono para poder infiltrarse en el círculo íntimo de Luis, ganarse su confianza y robar la fórmula de la maldición que el militar tiene escrita. De esta manera, el príncipe despertará de su sueño eterno y podrá reclamar el trono como legítimo heredero. Al día siguiente, la Iglesia Santista comunica que ellos serán los encargados de organizar la competencia por el trono.
Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow! A Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the Crown Theocracy, Master Giddo! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound! Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced Sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Krauss. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow, if we lose this,
I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Don't you behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for them! It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What hell? Isn't he a marvel, chums? You don't! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you fool. It was bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. El grupo decide tomar la cabeza de un caballero rebelde de la tribu Eugif llamado Heismay Noctule, quien está secuestrando niños en Martira, una aldea sureña. Mientras se dirigen allí, se topan con Luis, quien se presenta ante ellos junto a una joven de la tribu Nidia llamada Yuna, y aprovechando el momento intentan ganarse su confianza. Aunque por ahora el militar necesita más pruebas para confiar en ellos, logran llamar su atención. Al llegar a Martira, conocen a la sacerdotisa y gobernante de esta ciudad, Johanna, quien les agradece por su ayuda para acabar con el secuestrador. Al dar con Heismay y enfrentarse a él, el grupo descubre que hace tiempo pertenecía a la Guardia Oscura, pero cayó en desgracia cuando su hijo murió, por lo que decidió abandonar su puesto. Por alguna razón, Johanna lo está inculpando, haciéndole creer a todos que es un secuestrador de niños. El grupo se lleva a Heismay amarrado con ellos y siguen de cerca a uno de los guardias de Johanna, quien conduce a varios niños secuestrados por los canales subterráneos de la ciudad. Así comienza una persecución por la zona, tratando de alcanzarlo e impotente por no haber hecho nada para ayudar a los niños. Heismay descubre que es capaz de despertar el poder del arquetipo del ladrón en él. Al llegar al final del camino subterráneo, descubren que quien está detrás de los secuestros es en realidad la sacerdotisa Johanna. This monster. Is it a human? This is the child you hold so dear? So, all the victims you kidnapped? Oh, my darling has a hearty appetite. I had Morris deliver us food. Were you able to secure a meal? Well, Ah, useless! You have failed to eliminate the bounty hunters, and now you've led Heismay himself here. But no matter. You look tender enough for my darling's liking. what?
is your child? It just devoured a man. All I see is a mindless monster. And a monster is what I see when I look upon the world. People are beasts of fear and superstition, murderers without remorse. I have done nothing they've not done to me. Abominations. They are the unnatural. They deserve to die. They should all be so glad to nourish my child. My dear, sweet child. A mother's love should nurture, but this is beyond the pale. And you? Do you not condemn her? She kidnapped children, murdered them in cold blood, and would see you blamed for it. In truth, I know this woman's pain all too well. Huh? In the name of her child, she was willing to turn against the entire world. Behind her atrocities, I see the devotion of a bereaved parent. You found yourself unjustly in a terrible darkness, and I struggle to blame you. Burying your own child is unbearable. Grief and madness fill the gaps where love had been. But my eyes were opened. These people helped me see. The only way to beat the darkness is to confront it. Step by meager step. You must walk back to our reality. Look upon that, and see true that it is not the child you once loved. Be silent! You know nothing of it. Your sermons better suit a preacher, but that is not your place here. You are here to be eaten! Good. Show me your hate. Pour out your darkness. We'll fight, but not in justice's name. Grief is its own death, so we will show you life! Darling, are you still hungry? Mother wants you to play with your food! Come, my darling. It's time for supper. Eat up. All the people who disappeared. This must have been the last thing they ever saw. We break this tragic curse here and now. It's the only way we might mourn them. Let us finish this, Captain. We'll put an end to this horror, whatever the cost. El grupo acaba con el humano, y Heismay convence a Joanna de que confiese sus crímenes. Ella ofrece su cabeza para la competición y frente a todos se declara culpable y es castigada para expiar sus pecados. Después de que ella es ejecutada, Luis acepta la solicitud de Iki de servir bajo su mando. Durante una velada, Iki roba la fórmula de la maldición, pero es descubierto por Yuna. En ese momento, la joven acompañante de Luis revela ser una infiltrada, quien ha estado trabajando junto al fallecido Grius para encontrar la cura de la maldición del príncipe. Yuna acepta ayudar a Iki a escapar sin levantar sospechas, pero mientras lo intentan son interceptados por uno de los aliados de Guiabern. En ese momento, Yuna libera el poder del arquetipo que hay en su interior, el bailarín enmascarado, y logran escapar. Pero ahora, con la fórmula en sus manos, los héroes se encuentran con el problema de no tener los conocimientos para entender lo que dice esta. Para lograrlo, se reúnen con la hermana adoptiva de Yuna, Reya, quien les revela que la fórmula está incompleta y el hechizo que afecta al príncipe es uno inquebrantable, por lo que la única manera de romperlo es acabando con su creador. Desgraciadamente, esto es imposible por ahora, ya que Guiabern está protegido por el espíritu del rey. Al día siguiente, el torneo por el trono continúa y solo quedan 20 competidores. Se anuncia la segunda tarea, la cual se trata de recuperar reliquias sagradas de tierras paganas y llevarla hasta la ciudad de Altaburi.
Luis Guiabern envía al grupo junto con sus lugartenientes, los hermanos Paripus Fidelio y Basilio Magnus, a la isla Virga para recuperar una poderosa reliquia conocida como la lanza Dracodios. En este lugar habitan los Mustari, una tribu considerada hereje por la Iglesia Santista ya que tienen sus propias creencias y no son muy amables con los forasteros. El líder de los Mustari, Edeni, quien también se encuentra en la competición por el trono, les revela que un dios dragón vive en las profundidades de un templo en la isla y últimamente han ocurrido algunas desgracias allí, por lo que las creencias dicen que la sacerdotisa debe sacrificarse para calmar al dios dragón. Esta sacerdotisa es Eufa, la hermana de Edeni. El grupo se dirige a las profundidades del antiguo templo, donde conocen a Eufa, quien está convencida de que debe sacrificarse por el bien de su pueblo, pero pronto descubren que en realidad el responsable de todos los males en la isla es un humano que ha controlado al dios dragón y está custodiando la lanza Dracodios. Eufa es motivada por Hulkenberg para proteger a su pueblo, y así el arquetipo de la invocadora despierta en ella para ayudar a terminar con el humano. De esta forma, el poder del dragón es atrapado dentro de la Dracodios y los males que acechaban a la isla son erradicados sin que Eufa deba sacrificar su vida. Eufa quiere conocer el mundo exterior del que tanto se ha escondido su tribu. Por eso se ofrece a viajar junto a los héroes con la Dracodios en sus manos. El grupo entrega a Luis una réplica de la lanza y planea utilizar la verdadera para asesinarlo, ya que la misma puede eludir la magia del rey. Well, now this is unbelievable! Sanctifex Borden's relic appears to be a colossal chalice! I'm told it's believed to be an ancient artifact called a Holy Grail. Truly, a relic to put all others to shame. The pagans looted this from the church's vaults in antiquity. God, in his omniscience, is said to have imbued it with his essence, giving it the power to make wishes come true. And how did such a glorious relic come into your hands? We simply preached his holy works and spread the teachings. Mutual dialogue was what won the day. Through guided prayer, anyone can be saved, and we may see God's blessing in all things. Just incredible! But if anyone could do it, it's Sanctifex Borden! I think it's obvious who the winner is. I suppose that marks His Eminence Forden as the sole winner. Even to an amateur's eye, no other relic could compete. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Sanctifex Borden. Now, continuing on. Wait, Forden was last to present? That's not right. We've not seen Luis yet, or the island team. Is there an issue? No. I think we're finally having a show end without incident. After all, these were originally Sanctus relics anyway. Well, it looks like that's all the divine relics our candidates found across the land. The top-ranking faces will be announced during tomorrow's festivities. And now, it is my distinct honor to present a one-act opera for a Saints' Eve to remember. Please, join me in welcoming the diva herself, Juna, for a performance of the opera's opening piece. Ladies and gents, enjoy! Well, Louise, rumor has it you found yourself quite a relic. Then why are you so reluctant to present it? No matter. The race's outcome is beyond your meddling now. Victory is mine. Let's hurry. Finally.
here. I think we can get down onto that massive chandelier hanging from the ceiling. Our escape route is secure. We should be able to flee undetected. Good. Everything's going according to plan so far. But time's running out. From here on, it's all up to him. All will be fine. Okay. It's finally time to end this. Juna's song is about to start. From my fingertip flies a butterfly, how it pines for the moon up high. Fire calls its name, fly to the flame, burning as free as it can be. Out there, deep and dark in the valley mid. Focus. You only get one shot at this. Fearing in my soul what I can't control. I can't close my eyes to the sunrise. From the shadow of the dark, fingers brush my neck with a remark. Oh, anguish traveler, my name is thine, and thou art I. Light the way, shine through darkest night. Oh, never stray. Trust your eyes to steer you right. Trembling finger, hold fast to my dream. Dawn will break now. Reach out. We got him! Right? Hey! The lance! Hurry! What's going on? Is there something blocking it? Ladies and gentlemen, what an honor! That was our kingdom's lovely songstress, Juna. Moving right along. It didn't work. Come back. Hail! Taking that into account, Ludicrous! true. Hey! Hurry! Why do you dawdle? Did you get him? We do not know why, but the lance. Should we withdraw to retrieve it? Or make our escape? Lost a lance? Perhaps it's this one. At last your allegiance is laid bare. And if this lance wounded me, then I take it the one you provided me was a mere imitation. If you know what the lance is capable of, then surely you understand the situation. Your last hope is gone. No! It seems a shame to kill you, but I'm afraid you've gone too far.
I have no intention of surrendering, nor of wavering in my convictions. That being said, you truly have impressed me. I will allow you some final words, if you have. Say it! I see your performance has come to an end, Juno. Yes, the curtain falls. I'm no longer your songbird to keep caged. So, you too stood with them. Come on! He's ready to listen, so say it! You know there's something he needs to hear. Luis, I challenge you to a duel. Ah, the very words I was waiting for. You really have done your research. In truth, I intended from the start to entertain such a challenge. I confess it's been a long time. Perhaps a real contest is what I've craved. This competition is little more than child's play. So be it. It has been a long time indeed since anyone drew my blood. I will end your life with my own hands. Then it's to be a direct confrontation after all. As though it was fate all along. A duel makes the king's magic powerless, which means this trinket is no longer necessary. Then state your name. How do you declare yourself? I am the hero. The one who will end your reign. A fine answer. Across every age, wherever there is a throne, there is a carpet stained red beneath it. My name is Luis Guiabern. I am the rightful king, he who will forge anew this unworthy country into a utopia. Attack in any number, wield any weapons. But fight with your very lives. If you live by a creed, show me its strength. Go ahead. Have at me. An attempt on the life of Louis Squeerburn is a folly most cannot afford. We've come this far. Let's fight with all we have, Captain. Luis, I will make an end of you here! I should expect no less by a duel's code. So be it. Allow me to interfere. Oh. You falter even now. Not enough, I'm afraid. Lord Luis! A fine blow. You've surprised me. But why? Why are you so intent on killing me? You of all people should know the answer. I see now. You were the intruders looking for the formula, I take it. And yet, you have achieved nothing. What do you mean?
El sacerdote Forden resguarda la lanza de Arcodios para que nadie más salga lastimado. Pero por alguna extraña razón, la maldición del príncipe no ha terminado. Esto solo puede significar dos cosas: que Luis Guillabert fingió su muerte o que él no es responsable de la maldición. Al día siguiente, el sacerdote Forden confiesa que él fue el verdadero culpable de la maldición del príncipe. Como parte de su plan para quedarse con el trono, y ahora que Guillabert ha muerto, no hay necesidad de seguir con la competencia, y al estar en primer lugar merece ser coronado como el rey legítimo de Euchronia. En ese momento, Luis aparece y revela que en efecto fingió su muerte y gracias a su aliado, el nigromante Zorba, tiene la verdadera lanza Dracodios en sus manos, la cual utiliza para asesinar a su contrincante Forden. Ahora que Luis sabe que el legítimo heredero está con vida y escondido en algún lado, decide obtener información de los héroes al atacar a unos inocentes santistas que se encuentran allí. Fidelio se interpone y muere protegiéndolos. Why? Go! Run! Come now. Thank you. You protect them. Yet what value do they have to you? It's not that! This is just wrong! It's wrong, me lords! I see. So even you two have faltered. Fidelio! Hey! Wake up! I get it now. Only fair thing in this world is power. With it, you can take whatever you want in this life. Or so I thought. Tell. But you know, if all the weak get left behind, who's left to protect them? I've been an idiot. Sorry about that. Stop talking, Del. I see it, you know. Our little diner. Music in the air. It's grand. Look after Lady Juna. Huh? Hey. Del? Del! Las fuerzas santistas llegan al lugar a poner orden y el grupo se marcha a enterrar el cuerpo de Fidelio. Basilio promete que peleará por un mundo más justo para honrar la vida de su hermano, y el poder de un arquetipo despierta en él. Para sorpresa de todos, el príncipe sigue maldito, lo cual no tiene sentido. A menos que Forden haya planeado todo, pero alguien más se encargó de ejecutarlo. Pronto se descubre que en realidad quien maldijo al príncipe fue la hermana adoptiva de Yuna, Rella, quien además ha sido elegida por la Iglesia Santista para sustituir a Forden. El grupo se enfrenta a Rella, quien con ayuda de su cetro invoca un poderoso dragón de hielo, pero afortunadamente es derrotada.
Ella les revela que el príncipe de Euchronia había nacido producto de la unión del rey con la líder de los Elda. El sacerdote Forden no podía concebir que un Elda se sentase en el trono y por eso planeó su asesinato. Rella fue amenazada para utilizar su magia, o en caso contrario su hermana Yuna sería lastimada. Aunque al final el príncipe no fue asesinado y solo terminó maldito. La iglesia culpó a Luis por lo que el rey perdió su confianza en él y le dio la espalda. Luis se sintió traicionado y a partir de ese momento nació su odio hacia el rey y sobre todo hacia la iglesia, por lo que quiere hacerse con el trono para vengarse de ellos, acabando con sus líderes y todos los fieles a la religión. Luego, Rella utiliza su magia para comunicarse con todos los habitantes de Euchronia confesando que la Iglesia Santista es la verdadera responsable de haber hechizado al príncipe y sus líderes no son tan buenos como la gente piensa. Can you hear me? What's going on? There's a voice in my head. A voice? I hear nothing. I apologize for startling all of you. It is I, Rella Cygnus. Through magic, I speak directly to your minds. Saint Rella? Is every Sanctist in the city hearing this? Amazing. That's some spell. We witnessed a boy candidate who claimed to be the prince. To ascertain the truth of his words, I faced him in mutual, voluntary battle. I now see with eyes unclouded. Good people. He is, without a doubt, His Highness the Prince. Now, there is something further you all must know. The truth of His Highness's reported death, and the truth of the attempt on his life. Sanctifex Forden was indeed behind the plot to assassinate His Highness. By this barbaric act, he sought to elevate the Church and put the throne within his own grasp. These revelations are only mine to give, because I was Forden's assassin. It was I who cast the curse upon His Highness. Yet all was not lost. Through all these long years, His Highness has endured the pain, and now walks among his people once more. Sanctifex Forden was really the mastermind? What am I supposed to believe? Oh, God. Sanctist faithful! She knows not what she speaks! Close your mind to her! Damn you, Rella! You would not just expose our secrets, but cast them into our people's very heads? Forden has already paid for his transgressions. As for me, this shall be my final address to you all. For my sins against our nation and its people, and for willingly abetting such atrocities, I will soon join our Sanctifex in the beyond. Yet know this, dear faithful. You need not let your anxieties rule you. I have faced His Highness the Prince myself, and known his heart. His Highness will accept us. With his strength, he will shelter the lost and weak, and stand against Luis in our names. If all of you would believe, our country could be a place where all would thrive under a just king. I pray with all my heart that it will be so. Saint Rella, was this your plan from the very beginning? Damn it! Cry her or not, I can't let her down. I've got a job to do. What became of my church? My faith? How can I go on without it? I am lost. I thought myself the unshakable defender of the Sanctist Church.
But should it now collapse, I cannot see my path forward. Even I, then. I, too, am one of the weak that Rella fought for. At last, my role is at an end. Juna, I'm sorry. I only ever meant to protect you, but in the end, you'll have it the hardest. Sister, please, you... Tell me, what do I do? Basilio, tell me. What do I do? Lady Juna. And what happens to the faithful? They'll be crushed. You're their saint. You had just put their hearts at ease. What are you? I never wanted you to see it, but... Juna, look at this. What? What's left of my life is a price already claimed by my own curse. Perhaps it was too cruel to ask for a quicker death at your hands. I leave Juna and this country in your hands. Rella! Thank you, Juna. Your life and will was always your own. If only I could have lived with your freedom. I admire you. Please don't let this change you, dear sister. I just wish I'd had more time to watch over you. The curse is gone. He's cured. I see. Which means Rella is... Sin embargo, antes de que el grupo pueda reunirse con el príncipe heredero, Luis Guiabern quiere poner fin de una vez a todo esto y reta a Iki a un duelo para definir finalmente quién será el verdadero rey de Euchronia. Los héroes aceptan y se enfrentan a su enemigo. La batalla entre ambos comienza y poco a poco, Luis es superado y al ver que no podrá ganar, utiliza un recurso de último momento y con su dominio de la magia logra convertir a nuestro protagonista en un humano que aterroriza a todo el reino y hace caer su popularidad por los suelos. Aunque pronto Iki recupera su forma original, ahora todos piensan que en realidad es el villano. Luis Guiabern va a la cabeza de la competencia y como ahora ya sabe que el príncipe se encuentra escondido en el santuario de los Elda, envía a Zorba y a sus soldados hacia allí. El grupo de héroes se apresura para llegar al príncipe antes, pero lamentablemente sus esfuerzos son en vano ya que en el santuario de los Elda, Zorba ya ha encontrado y matado al príncipe. En ese instante una voz se comunica con ellos y se presenta como la madre del príncipe, además de ser también la líder de la tribu Elda. Ella les revela que Iki es la encarnación de las esperanzas y los sueños del príncipe de cambiar su mundo. Y a pesar de que su cuerpo físico ha muerto, no así su espíritu. Iki decide fusionarse con el cuerpo del príncipe y allí se descubre el origen de todo.
Si te está gustando la historia y no te quieres perder ninguna de las siguientes, dale like, suscríbete y déjame un comentario con qué juego te gustaría ver. Siglos atrás, este mundo era habitado por los humanos, pero no como los monstruos que acechan Euchronia hoy en día, sino como humanos normales tal cual los conocemos en nuestro mundo. Ellos descubrieron la magla, la cual les dio un poder impresionante pero que también los llevó a su propia destrucción. Los humanos decidieron utilizar la magla para sus guerras y éstas acabaron con su propia especie. La humanidad se dividió a causa del miedo de los unos a los otros y así fueron evolucionando en las tribus que pueblan Euchronia hoy. Los humanos que sufrieron una sobreexposición a la magla perdieron el control de sí mismos y se transformaron en las criaturas monstruosas que aterrorizan el reino. Sorprendentemente hubo algunos humanos que no mutaron y se escondieron de los conflictos. Por esto mantuvieron su forma original. Estos recibieron el nombre de Eldas. Sí, Iki es un descendiente directo de la antigua humanidad de Euchronia. Pero eso no es todo. Luis Guiaber también es un Elda descendiente de una familia de médicos. El militar engañó a todo el reino haciéndoles creer a todos que pertenecía a la tribu de los Clemar gracias a unos cuernos falsos en su cabeza. Ahora, planea hacerse de una vez con el cetro real y utilizar su magia para así convertir a todos los ciudadanos de Euchronia en humanos. Luis cree que esta es la única forma para acabar para siempre con el odio y la desigualdad entre tribus. Sin embargo, él planea que solo algunos, a los que él considere dignos, regresen a su forma original de humanos, mientras que los demás tendrán la apariencia de los humanos monstruosos. Ahora que el grupo de héroes sabe la verdad, deciden volver a la capital del reino, Grand Trath, para enfrentarlo y acabar de una vez con sus malignos planes. Para llegar a Guiabern deben enfrentar a varios monstruos y humanos que lo protegen. Aunque Luis trata de escapar a bordo de su acorazado, el grupo sabe que esta es la última oportunidad para detenerlo y están dispuestos a dar su vida para que Iki pueda llegar hacia él. Neuras ayuda a nuestro héroe a ir tras Guiabern y finalmente llega a bordo de su acorazado para tratar de enfrentarlo. Sin embargo, la cantidad de poder que han acumulado gracias al cetro real es demasiada y no hay nada que Iki pueda hacer contra él. Guiabern intenta convertirlo en humano nuevamente, pero, tratando de evitarlo, Iki se arranca su propio corazón del pecho. More transporta a Iki hasta la academia para evitar su muerte. Allí le revela que ha ido recuperando su memoria y sus recuerdos poco a poco, gracias a cada investigación que Iki ha completado con éxito. Finalmente, More conoce su verdadera identidad. Resulta que así como Iki era parte del príncipe, More es una parte del rey Hitlodaeus V, una representación de su época de juventud más idealista cuando creía que este mundo podía ser mejor. El libro que él escribió y que Iki lleva siempre con él, está basado en un mundo que realmente existe. Así es, nuestro mundo, el mundo real. More le dice a Iki que todo lo que ha vivido hasta ese momento no es más que una simple ilusión, por lo que puede olvidarse de Euchronia y sus problemas y aceptar vivir junto a More en el mundo real. Además, si More es parte del rey e Iki parte del príncipe, eso significa que ambos son padre e hijo. More no quiere perderlo otra vez después de todo, pero Iki quiere quedarse en Euchronia junto a todos los amigos que hizo durante su aventura, ya que cree firmemente que ellos y todos los habitantes del reino son las personas por las que vale la pena luchar y crear un mundo mejor para todos. A pesar del hechizo de Guiabern, Iki despierta junto a sus amigos y decide enfrentarse a Luis por última vez. Guiabern utiliza todo el poder de su magia para adoptar una forma final y convertirse en un humano monstruoso pero todopoderoso. Todo el grupo de héroes con sus poderes de arquetipo se enfrentan a Luis Guiabern y finalmente acaban con él. El cetro real también es destruido y el espíritu del fallecido rey Hitlodaeus V declara a Iki como el legítimo gobernante de Euchronia, ya que es el único participante que queda en la competencia por el trono, y los ciudadanos del pueblo lo apoyan y están de su lado. Después de esto, el espíritu del rey finalmente se va de este mundo junto con su esposa e hijo. Una nueva era ha llegado para el Reino Unido de Euchronia y cada uno de los amigos y compañeros de Iki reciben un puesto en el gobierno para ayudar a la construcción de un nuevo mundo más igualitario y justo para todas las tribus. Un año después de su coronación, Iki y sus amigos parten en un nuevo viaje para solucionar los problemas restantes del reino.